heating the house. The Industrial Revolution of the 20th century not only turned upside down the human and state practices and aspirations, but also twisted the climate of the planet. Carbon dioxide emissions increased several hundred times, and what the planet would normally digest within millions of years, it is now forced to neutralize within decades. Clearly, it did not work. And since the mid-20th century, scientists and researchers started voicing climate change concerns. Համաշխարհային տարեկան միջին ջերմաստիճանը բարձրանում է, եւ դա զգում եւ դրա հետևանքները տեսնում են ամենուր, նաեւ Հայաստանում։ Այսօր սակայն չենք խոսելու կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ ազդեցության մասին, այս անգամ կպատմենք կլիմայի փոփոխության զսպման մեխանիզմների մասին։ This is the office in Yerevan where specialists assess the climate change problem and try to find solutions. At this very place 6 years ago, in 2010, it was decided to initiate an unprecedented project to enable energy saving of up to 60% in buildings. Մայքի զարգացման ծրագիրը արդեն բազմաթիվ տարիներ փորձում է էներգախնայողության խնդիրը տարբեր ոլորտներում խթանել եւ ծրագրերի միջոցով, որովհետև էներգախնայողությունը դա ամենաէժան միջոցառումն է ջերմոցային գազերի նվազեցման, մյուս միջոցառումը վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործումն է, եւ էներգախնայողությունը ունի նաեւ մեծ սոցիալական նշանակություն եւ մասնավորապես եթե շենքերում մենք ունենք մեր ընդհանուր արտանետումների 23%-ը ջերմոցային գազերի, ուրեմն էներգախնայողությունը շենքերում արդարացված է բնապահպանական տեսակետից, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ շենքերը այն ոլորտն է, որով էներգախնայողությունը կարող է բերի մեծ սոցիալական նշանակության, որտեղ էներգակիրների գները աճում են. Increase of energy efficiency in buildings pursues two objectives. The first one is to reduce electrical and thermal energy consumption, and the second one is to reduce greenhouse emissions. The project leadership and experts choose to target multi-apartment buildings. There is quite a difference between thermal isolation of a private house and a residential building hosting 50 families. Շենքերում էներգոարդյունավետության պոտենցիալը ինքը ընդհանուր համաշխարհային թվերով մոտավորապես կազմում է ընդհանուր էներգոարդյունավետության պոտենցիալի շուրջ 40%-ը։ Մեր դեպքում ոնց որ գիտեք, շենքերի մեծ մասը կառուցված է խորհրդային տարիներին եւ մեկուսացում նախատեսված չի եղել, որովհետեւ էներգակիրները էժան են, այսինքն ինքը բավականին մեծ շուրջ Հայաստանի էներգոարդյունավետության պոտենցիալի կեսը շենքերում է եւ բնականաբար մեծ մասը գոյություն ունեցող շենքերում է։ Գումարային օգուտներից բացի միանշանակ ազդեցություն է թողնում երկրի էներգետիկ անկախության վրա։ The office wastes no time on unnecessary discussions. They consider themselves people of action and know that no counseling can replace visible and accomplished work. This is why it was decided without delay to launch demonstration projects in Yerevan Avan district, new constructions near Cascade, in the town of Goris, Syunik Mars and Akhurian community of Shirak Mars. Լինելով հին շինարար, սովետական շինարար, մի փոքր թերահավատորեն էի մոտենում այդ հարցերին, բայց երբ որ սկսեցինք կատարել աշխատանքները, երբ որ տեսա իմ աչքով, ես ինքս կատարեցի այդ աշխատանքների տեսա արդյունքները, հասկացա թե ինչ մեծ գործ ենք անում մենք, մեր նախագծերը, մեր շինարարությունը ինչ որ կատարվել էր սովետական ժամանակ, եւ դեռ այսօր էլ ինչ որ չափով դեռ կատարում են դրանք, ունեն բավականին թերություններ շենքերի ջերմամեկուսացման հարցերով։ Among the selected buildings, there were both new and existing ones. Insulating old Soviet buildings is relatively more complicated. The problem is that the building construction did not prioritize energy efficiency over half a century ago. In addition, these buildings have not been properly maintained and substantially renovated, and the time wore them out to even worse energy losses. This problem is highly relevant to over 4,300 panel block buildings, as their indoor space is transformed into a boiler in summer and into a freezer in winter. To address this reality, it was decided to thermally insulate this building in Avan community for demonstration purposes and to provide tangible proof of thermal retrofit benefits. Պետք է այնպիսի շենք ընտրել, որի վրա կառուցվածքային առումով զգալի ներդրումներ չէին պահանջվի, որովհետեւ ցույց տրվեր էներգոարդյունավետության բարձրացման ծախսահարությունությունը։ Չափանիշներ կային, որպեսզի բնակիչները նաև պատրաստակամություն հայտնեին մասնակցելու ծրագրում.
Today, as a rule, developer companies cost-cut on building standards, neglecting requirements either completely or partly. Therefore, UNDP tried to prove importance of amending the relevant legal framework for long-term impact that buildings can have on energy consumption. Օրենքում իսկապես կային բացեր, որոնք կապված են շենքերի ջերմային պաշտպանության հետ, հատկապես ջերմային պաշտպանության հետ։ Իհարկե, մինչ այդ գոյություն ուներ շինարարական նորմեր, որոնք վերաբերվում էին շենքերի արտաքին պատող կոնստրուկցիաներին, սակայն երևի այդ նորմերը համահունչ չէին ներկայիս արդի պահանջներին։ After long and complicated procedures, the government issued a decision in 2014 that all state-funded construction and reconstruction works must comply with energy efficiency standards. Recently, in spring of 2016, the amendments to the law on energy saving and renewable energy came into force. Thus, all the future buildings will be energy efficient and the utility bills will drop several times. In parallel to this, based on the letter of intent between UNDP and Yerevan municipality, the selected building in Aban community went under a thermal retrofit process. Սա սովորական պանելային շենք է, պատի հաստությունը 30 սանտիմետր։ Այս վիճակում ձմռանը ավելի ու ավելի շատ էներգիա է ծախսվում։ Սա էլ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի հատված է, բավական է այն շենքի դրսի պատի կողմից ամրացնել օրինակ 6 սանտիմետր հաստությամբ և ձեր բնակարանի ջերմային պատկերը լիովին կփոխվի։ Գուցե անհավանական թվա, բայց հենց այս միջոցով հնարավոր է կորուստները հասցնել նվազագույնի և տնտեսել ավելի քան 60%։ To clearly see and appreciate a work, like in utterly any activity, it is necessary to measure and evaluate the results. That is, to understand how much was spent for heating before and what became of that after reconstruction. It turns out the building started to save $12.5 thousand annually. This means that each family saves more than $200 during the heating season. You can see a clearer picture in a thermal image. This is the building before and after thermal insulation. The picture shows that with insulation, the building no longer loses indoor heat so dramatically. Heating the house. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի ընտրությունը կատարվել է ուսումնասիրության հիման վրա, շուկայի ուսումնասիրության եւ ընտրվել են Հայաստանում ամենալայն տարածում ունեցող 7 ջերմամեկուսիչ նյութեր։ Նյութերի փորձաքննությունը իրականացվել է Մոսկվայի լաբորատորիայում։ However, there was no lab in Armenia back then that could test the efficiency of an insulation material. This is why 2 labs were equipped in Yerevan. Today, any importer or producer can apply to the lab and receive a quality compliance certificate of their insulation material. Heating the house. UNDP also joined the residential complex construction next to Cascade. 2 out of 7 building blocks were complete when the developer applied for consultancy. The designs of the other 5 were modified based on the provided consultancy, and high-quality insulation was applied using on-site foamed 2-component polyurethane. Նա կբավարարեր եւ սեյսմիկ առանձնահատկությունները տվյալ գոտու, փոքր բարակ շերտով կարելի է ստանալ մաքսիմում արդյունավետություն եւ աշխատանքները կատարվում են արագ, նոր տեխնոլոգիաներ են դրանք համարվում, դրանք չեն վառվում, ապահովում են մաքսիմում ջերմամեկուսացում, առավելություններից մեկն էլ նաեւ այն է, որ առանց կարերի է ստացվում. It may seem incredible, but thanks to a thermal insulation, it was possible to reduce the thickness of walls and gain 900 square meters more of living space, which makes additional income of about $1.3 million for the developer. The Improving Energy Efficiency in Buildings project did not confine itself to the capital city. The experts went for more complex works. It was decided to modify the design of a 3-floor building for social housing under construction in Goris. Շենքի պատերը նախագծված էին այդ Գորիսի, այսպես ասած, այդ շարվածքը, հետևը այդ շարվածքի հետ միասին ստացվում էր 50 սանտիմետր բետոն էին անում, որպեսզի պատերը ստանան։ Մենք փոխեցինք դա 50 սանտիմետրի փոխարեն ստացանք 30 սանտիմետր։ Only externally, the building was left at its original design. On the inside, the walls, upholding structures, covers were thermally insulated. Even the doors and windows were made energy efficient. It looks much simpler on paper than in real life.
The experts say that it is the very design that guarantees the efficiency and longevity of the building. In 2012, the residential building with modern technologies and solutions was commissioned. As a result, the energy expenses of socially vulnerable families dropped by over 60%. This thermal insulation technology was applied in renovation of the blood transfusion center in Yerevan, as well as in 3 checkpoints on Armenian-Georgian border. Ստացվում է ամեն ինչ սկսվում է խելացի նախագծումից, շինարարական աշխատանքները չեն ավելանում, հնարավոր է նախագծման աշխատանքները, պետք է հաշվի առնեն նոր նյութերի եւ մոտեցումների օգուտները, բայց հենց այդ տարբերակով հնարավոր է հասնել ցանկալի արդյունքի։ Նույնիսկ պարզ թվաբանական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մեկ ընտանիքի խնայողությունները տարիների ընթացքում կարող են հասնել միլիոնավոր դրամների։ In addition, within the project framework, many discussions, countless training sessions were held for government officials, sector experts, and lay public. The important thing was the result of the demonstration projects, which display the real benefits. Of course, energy efficiency is important, but it is no less important to realize that it is also a tool for climate change mitigation. The link between the two may seem obscure at first, however, it is very direct. In this way, we can reduce CO2 emissions into the atmosphere by millions of tons. Կարող ենք, եթե մեր շենքերը լավ մեկուսացված լինեն, ավելի քիչ վառել գազ, ավելի քիչ սպառել էլեկտրաէներգիա կամ ավելի քիչ փայտանյութ, ունենալով նույն հարմարավետության աստիճանը։ Իսկ այդ բոլոր վառելիքները այրելով մենք ազդում ենք մթնոլորտի վրա, որտեղ արտանետվում է ածխաթթու գազ, ավելացնելով մթնոլորտում ջերմոցային գազերի կոնցենտրացիան, որը եւ բերում է կլիմայի փոփոխությանը, որը եւ մենք առերեսում ենք տարբեր ոլորտներում։ As a rule, thermal insulation is not considered in the construction of buildings in our country. This leads to high amounts of lost investments, a work doomed for failure. While improving energy performance buildings is a unique formula which can benefit everyone. Moreover, it can lead to public's participation, perhaps unknowingly, in climate change mitigation, which is of vital importance for the planet.